Olá! Bem-vindos a Gayshin! Olha que início apoteótico com essa chuva. Na porta do abismo. Eu, Neuvillete, minusculinho, vocês e Gayshin. Olha que delícia, gente. E bora pro abismo? Vamos levar essa coisa linda pro abismo? Bora. Neuvillete, seu momento chegou. Ó, e esse bônus é todinho pra ele. Olha o V de la Mange. E aí, meu querido? Tudo ótimo. Aqui a gente vai começar a exumação. Vocês se preparem. Hoje é café da manhã. Aqui hoje é mais você com Gayshin. E aí, meu querido Rick? Bem-vindo a Gayshin. Dracula já está aqui com a gente também. Hoje estamos cedinho, né? Coisa boa. Esqueci de postar uma foto na academia. Pois é, fiquei lá atualizando meu Instagram pra nada. O abismo resetou e a gente vai agora estourar tudo. A gente vai estourar o abismo inteiro. Inteiro. Vai sobrar absolutamente nada. Em cima a gente vai levar uma deliciosidade. Que é essa. E pode pôr... E pode pôr quem? Ela. E aqui embaixo a gente leva esse trio maravilhoso com você. Bora. Eita, que eu fiz? O que aconteceu aqui, Brasil? Pera aí. Deu um tilt aqui. Vamos de novo. De novo. Não sei o que foi que aconteceu. Um problema matinal. Aqui tá ótimo. E aqui embaixo. Você... Eu vou nem usar você. Vou pôr direto. Aqui, ó. Ah, agora foi. Olha o Felipe! Primeira vez aqui. Bem-vindo a Gayshin. Pois eu vou ver a senhora primeiro antes, depois do... Ah, que delícia! Enquanto come pãozinho, pãozinho francês, saudades. Aqui não tem pão francês, gente. Right now. Right here. Time for takeoff. Time for takeoff. Illusion shattered. Business. I see everything. Aí. Right now. There is no escape. Opa. Ah, você viu que tem QR Code agora? Vê se dá pra ler. Mas é pelo PayPal, gente. Foi o que deu. Foi o que deu aí. Tudo graças ao nosso querido Rick. Que deu essa dica aí de caça de Kérrima. Ih, não deu tempo do Neuvillete entrar. Não deu tempo, gente. Apelei demais aqui. Estamos no piso 9, né? Eu esqueci desse detalhe. Ah, eu esqueci completamente do detalhe que a gente tá no piso 9. Right here. Emerge. Here we go. Think you can get away? Torn to oblivion. Circo do super florescimento, gente. Ganhei uma... Shine down. Right here. Ganhei uma Emerge. coisinha aí. Ah, é aquela vaca dançarina? Sua puta suja. Tome. Neuvillete já tá 90. Hoje a gente vai fazer o farmzinho dele pra ele chegar nos talentos 10 aí. Dar aquela coroada gostosa. Quem gosta de uma coroada gostosa, gente? Eat this! Ô caralho!
Ô caralho, vamos pegar. The wind knows me. Silence! Silence. Oxê. Eu botei o time hard no piso 9, exatamente. Não tive nem dó. Eu adoro usar o vente aqui nesses andares. Aqui ele presta. Ai. Share my knowledge. Emerge right now. Eu não trouxe nem curandeiro. For takeoff. Shine down. Now you shall perish. Hey. Emerge right now. Yahoo! Olha, você, madame. Make yourself through me. Think you can get away? A madame. A madame andando aqui, ó, de bolsa. Winter shall eventually. Muito bem. Time to go. Pay your dues. Everybody stand! You're toast! Nice and Into the wind. As one with wind and cloud. The wind knows me. Let the mighty be humble. Settle down. Ô, louco! Ai, Brasil. Que é isso? Vamos pôr o Neuvillete e o Vente. Vamos ver essa loucura. Seu Vente aqui. Aí a gente pode pôr com eles a Beidou. Vamos pôr a Beidou. Foda-se a build. Beidou e... Quem mais? Vamos pôr Fischl. Vamos ser boazinhas. Cadê a ficha? Tá aqui pro 90, ótimo. Obliteramos, gente. A madame rodando bolsinha. Olha lá, madame. E embaixo. Já sei o que a gente faz embaixo. Embaixo a gente vai brincar. Quer dizer, a gente não vai brincar, né? A gente vai fazer uma coisa horrorosa, terrorífica. Que se chama esse time aqui. Vambora. Ai, podia ter posto um time pra brincar embaixo, né? here we go. Time for takeoff. Eyes on me. As you wish, me. The tides beckon. Silence! Ai, que foi? Caralho, Neuvillete. Isso que eu chamo de quebrar o jogo. Puta merda, mano. Que é isso, gente? There is no escape. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. Right here. Right now. Into the wind. Into the wind. Clouds high. The birds call. The wind knows me. I'm always watching. É isso aí. Rasgada. Estilhaçada. Faz aquele time gostoso. Ayato e um Jin Jin Shang Lin. Gostei. Let's play. Let's play. No rest for the wicked. Here we go. Think you can get away? To ashes. Tinashe. Wings of darkness. Let the mighty be humble. Settle down. Tome, palhaço. Ô, delícia. É o Blastoise. Hey. Emerge. Right now. Sharing my knowledge. Inazuma shines eternal. Into the wind. Fallen leaves. Adorn my night. Eu não sei se vocês sabem, mas a Raiden tá proficiência aqui, viu? Right here, right now. Emerge. Yeah.
Bora? Your journey ends here, Lord of Sand. Your Lord of sacrifice is Sand. ready. Let's end this now. By royal decree. By royal decree. Pound it to the ground. Time for takeoff. Decolando. Power that ended Python. Midnight Phantasma. Be sanctified. Tome, meu anjo. Ah, boa ideia, hein? Illusion shattered. Vai todo mundo ver que eu tô apelando. Right now. Right here. Emerge. Ha. Make yourselves a room. Vamos lá. Everyone hold hands. A sight to behold. A sight to behold. Right here. Right now. Shine down. Commit it to memory. Bora. The birds call. Wind strike. The Temple of Wisdom. Façanha. Right here. Torn to oblivion. Isso aí. Sabores. 11. Ayato, Yunjin, Jin e Xianglin. Deixa eu ver se tá todo mundo buildado. Então vamos tentar assim, sem build. Vamos ver o que dá. Ayato... Não, vamos ver a build, que não vamos parar de ser doido. Olha o Leozinho! Cedinho, gostou? Vou tomar leitinho com Gayshin. Vou abrir um programa, gente. Tome leitinho com Gayshin. O seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Ó, tá ótimo aqui. Ó, sabores. Ayato, que é isso? Ayato e um Jin. Cadê a bailarina? Dançarina. Tá ótimo. Doida pra mamar. Olha, ter dado bom, gente, se eu tivesse vindo. Se tivesse ido direto com elas. E Xianglin? Então bora. Ayato, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pôr ele embaixo. Ayato, Yunjin, Xianglin e Jin. Vamos ver o que vai ser isso da nossa vida. E aqui em cima a gente bota você, você, você e você. Sabores. Emerge. Right here. Emerge. I see everything. Share my knowledge. The wind knows me. As one with wind and cloud. Into the wind. Right now. Right here. Silence. Vai encostar no monolito da tua avó. Emerge. É isso aí. A loja da Paiva, é verdade, gente. Hoje vai ter tiro no banner do mochileiro e tô vendo que vai vir mais uma ideia pra gente. Quem acha que vai vir mais uma ideia pra gente? Barbados, guide us. Your grand finale. Observe. The depths beckon. Get them. Ih, caralho. Vem pra cá, palhaço. Wind, hear me. Strike is one. And leap.
Caralho. Não deu nem tempo, tanto que eu quiquei. Mas o próximo a gente vai ver. Eu vim depilada pra teia! Ah, ela gosta. Eu acho que a Candace não tem nada ali. Right here, right now. Hey, Por que a gente é assim, né? make yourselves at home. One with nature. Woman Nature. The birds call. The wind knows me. Bow your head. Tome! Os sabores. Right here, emerge. Everyone hold hands. I'm always watching. Right now, right here, emerge. Sharing my knowledge. Right now. Into the wind. Settle down. Settle down. É isso aí. Sobrou nada. Só você? Mentira. And step. Nice and spicy. Barbados, guide us. Eat this. Your grand finale. And leap. Nossa senhora. Foi delícia. Kamisato on. Suiyu. And step. I swear by my sword. I swear by my sword. Strike is one. Be still. Observe. Absurd. Nice and spicy. Oba. Observe. Vamos lá, eu, boba. É isso aí. O Kamisato é muito gay. Por que você diz? Não que eu discorde, mas eu quero só saber a motivação. Emerge. Right here. Hey. As one with wind and cloud. Tja, sha. Right now. A minute to memory. O que mais? I see everything. The Temple of Wisdom. Right here. Right now. Right here. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows me. The tides beckon. Silence. Cadê? Emerge. Nem vi onde tinha inimigo, o que era inimigo, o que não era inimigo. Everyone hold hands. Into the wind. Sharing my knowledge. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Nada dura pra sempre, meu anjo. Muito bem. Ai, as Vivianes! Tô fodida. Observe. You're toast. At the right. Barbados, guide us. Break a leg. O que eu faço, Brasil? Step. And step. Boba, get the Nossa, falhamos miseravelmente aqui em ser inteligente. eat this. I swear by my sword. Your grand finale. Nossa, gente, o que foi isso, hein? Mas por que as duas não se juntam? Mind the damage. Barbados. Barbados. Boba, get and leap. Strike is one. Go as one. Nice and spicy. Wind, hear me. Carry me. You're toast. Your grand finale. Jesus.
Barbeiros! Tome! Não vai dar tempo, gente! Break a leg and step. Não deu tempo. Vamos de novo. Eu sei que dá. Olha o Ragnar Tenório! Bebida Gayshin! Eu vi umas fotos do Ragnar Tenório no Instagram. Que gatinho, gente! Se soubessem. I see everything. Clouds high. Eu falo mesmo. Birds call. Grow, grow, grow. The Temple of Wisdom. Cadê? Venha. Everyone hold hands. Todo mundo dá a mão. Right here. Emerge. One with nature. As one with wind and cloud. Into the wind. A sight to behold. Right now. Emerge. One with nature. I see everything. Let's change tactics. Be sanctified. Committed to memory. Sharing my knowledge. Acabou, palhaço. E aqui, vamos lá, gente. Juntar essas duas desgraçadas. Wind, hear me. Get the strike is one and step. Eu tenho que ir pra perto dessa, né? Tá, venha. Observe. Isso, as duas juntinhas. Nice and spicy. And leap. Barbados. Barbeiros. Break a leg. Observe. Mind the daily. My Detailish. Observe. Wind, hear me. Bora. Strike is one. Observe. Nice and spicy. Ai, será que vai dar tempo? And step. Your grand finale. I swear by my sword. I swear by my sword. I may have overestimated myself. Kamisato armor. Bora. Suiyu. Observe. Wind, hear me. Vai dar tempo. Break a leg and leap. Vamos que dá. Shang-Lin, em nome de Deus. Observe. Yes! Contra tudo e contra todos. Conseguimos, querida. É, meu bem, aqui não tem jeito não. Aqui o povo deita. Deita! Vai ter que deitar pra titia. A patroa chegou. Ok. Agora aqui, o que temos? Vamos ver. Uhum. 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 Tá. Pois presta atenção que a gente vai fazer. A gente vai pôr essa criança aqui em cima com essa criança com essa criança e essa criança. Ou não, deixa eu pensar, será? Não, acho que eu vou levar o Neuvillete embaixo. E aqui em cima... Laila, sinto muito.
vaza, a gente vem com essa coisa deliciosa aqui em cima, gente. O que vocês acham? Ruim não vai dar. Mas a Raiden tá proficiência, precisa arrumar isso. Ou não, não põe a Raiden. Deixa eu pensar, a gente pode pôr quem? Porque a Raiden a gente pode pôr aqui embaixo, né? Sabores assim, ó. Não, Neuvillete embaixo vai dar ruim se a gente não pôr isso. Talvez isso. Não, vai ter que pôr cura. A gente precisa de um curandeiro. Assim. E aqui em cima... Aqui em cima ela? Nossa, será? Será? Não, pera aí, deixa eu pensar. Ai, que difícil. Pode ser ela mesmo, bora. Vamos ver com esse time aí o que vai dar. O que vai ser de nós? O que será de nós? Let's light it up! Team Orchid, you're toast! Nice and spiky! Fallen leaves. Adore my night. Make yourselves a room! Como que o Bennett foi parar em cima, Brasil? Wind strike. A Nahida tá morta! A Nahida faleceu ali no meio. Adventure time! Não, vamos de novo, que já errei a rotação. Tô doida. Como que eu botei o Bennett em cima? O Bennett nunca fica em cima, gente. Eu tô doida achando que o Bennett tá do outro lado. Deixa eu respirar um pouco. Pera aí, tô emocionada. Vamos lá. Agora vai. We got Team Orchid's dreamwork! Nice and spiky! Wind strike. As one with wind and cloud. This way, friendly! Sharing my knowledge! Morreu de novo! O que é isso, gente? Alguém me denunciou aí pro Estatuto de Menores. Everybody stand back! Out of the frying pan, into the fire! You're committed to memory! Make yourselves a room! Fallen leaves. Adorn my nights. Wind strike. Let's light it up! Boba, get them! Roll! I'm going in! Eat this! Toma isso! Committed to memory! Out of the frying Como que chama esse time aí na sua casa? Ai! Teamwork is dreamwork! Boba, get them! Acho que deu certo. Ele respondeu o boy no Grinder! Imagina, você acha? Logo eu, um anjo de candura. Taking a turn for the better. A bitter pill to swallow. The tides beckon. Isso. Olha que bonitinhas. Isso aí, gente. Todo mundo aí. Shine down! This is order. Mind the side effects. Let the mighty be humble. Settle down. Acho que esse andar foi desenhado por um personagem, hein? Mind the side effects. Order guide you. Stabilize. Bow your head. The tides beckon. Remember, health comes first. Mind. Silence. É isso aí, seus maguinhos. Aqui é Neuvillete, Juiz Supremo, Dragão Soberano, Primordial, Elemental, os caralho a 4.
Bora. Olha o Dorin! Dorin chegou na hora certa. Olha quem tá na nossa tela. A sua, minha, a nossa diva, a querida. A insubstituível. É isso aí. Adorei você fazendo cosplay de Ningguang, gostoso. Eu vim bem estilo Liui. O Neuvillete é o personagem mais forte de Genshin. É possível afirmar isso, eu acho. Tô começando a acreditar nessa afirmação. Solidify. This is order. Bow your head. Olha! Ai, que foi isso? Justice is blood. Mind the side effects. Gather. Deu uma lapada na cabeça. Silence. Ah, agora é a mina que tá aqui. Mind the side effects. Taking a turn for the better. Order guide you. Stabilize. Bow your head. Tome, cheirosa. Now you shall perish. A bitter pill to swallow. Mind the side effects. A bitter pill to swallow. Gather. Let the mighty be humble. Let the might be whole. Settle down. Tome! I will have. Só me gemendo, que delícia. Muito que bem, gente. A personagem que você mais ama é... Opa! O bocejo! Com que luta com esse casal chato? Com qualquer coisa, eles não têm escudo? Bota qualquer um aí. Que palavra... Mina? Mina é de São Paulo, coisa de paulista. The insolent shall be punished. I see everything. Make yourselves at home. Wind Strider. Boba, get them. Go in. Eat this. Ah, ela se teletransportou pra cá. Tirou meu sutiã e minha calcinha, me deixando apenas de calcinha. The wind knows me. Blows through me. Wind Strider. Winter. Hey. Opa. Narida foi pro brejo. Ele tá C0. Ele não tá nem aí pra que se ele tá C0 não. Ele tá matando todo mundo. Get them. Into the wind. Go in. Tome. Fallen leaves. Adorn my night. The wind knows me. Muda. Make yourselves at home. One with nature. Clouds high. The birds call. Into the wind. Everybody stand back. Nice and slow. We'll stay trailer. Having fun? Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Wind Strider. É, a GPS na sua tela, caralho. Muito bem. Vambora. Illusion shattered. Novo monstro. Ah, eu não tinha matado esse ainda lá fora, no mundo. Seems like an emergency. Silence. Tome, safada. Não adianta voar. There is no escape. Stabilize. Mind the side effects. Tome, safada. Voa aí pra você ver. Inazuma shines eternal. Illusion shattered.
A bitter pill to swallow. Eu vou ter que destruir alguma coisa? This is order. Eu nunca matei esse chefe aqui, gente. Nunca enfrentei essa bicha. Settle down. Tome. Stabilize. The doctor will see you. Shine down. Tome. Tome mais. Taking a turn for the better. The doctor will see you. Tá fácil. Shatter. Let the mighty be humble. Bow your head. E agora vai ficar doido. Ih, caralho, agora fodeu. Ah, morreu! Ia ficar doido, ia fuder, ia explodir, ia ser uma devastação análica, mas deu tudo certo. Arrasamos. Olha o tititi. Done and done. Gente, quanto tempo aí? 37 minutos. Em 37 minutos a gente fez tudinho. Ai, como eu tô bandida! Olha essa tiara de vida. É justamente o que minha ideia queria. Tudo que minha ideia queria, gente. Não. 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 Muito bem. Melu's Pegar nossas recompensas. Um dia eu vou passar com facilidade. Ai, amigo, eu treinei, suei. E gastei. Treinei, suei e gastei. Ó, entrou, 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 entrou. Mais um Bolsa Família. E tome ele, level 11. E um destino familiar aí. E falta quanto pra gente? Faltam 19 agora, pra gente chegar no 30 e pegar o refinamento maravilhoso da nossa arma, do nosso querido Juiz Supremo. E essa arma vai ficar suculenta na mão dele, gente. Refinada. Ó, quando a gente refinar, o HP máximo dele vai pra 40% a mais, Brasil. Mais gatoso do que treinou, abafa! Arrasa isso aqui. 8% a mais, caralho. Vida máxima em 40% é basicamente o protótipo, né? O que o protótipo acende, ela dá de passiva. É muito quebrada. Arrasamos. O que é isso aqui? Olha, um login! Maravilha! Vamos ver quantos tiros nós temos. 264 tiros aí pra Furina. Furina C1. Dando aquela juntada. E tamo com 8 tiros aqui. Ah, vamos comprar na lojinha. Vambora. Tudo pra mim. Quantos? 33 tiros a 4.1 até agora, gente. Vamos atirar? Quem sabe aparece uma Deia na nossa tela, hein? 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 Vem. Vem. Vem, Deia. Vem. 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 Estourou. 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 Estourou, gente. Estourou aqui. O que vai ser, gente? O que vai ser? Deixa aí nos comentários. Olha o Angel. Pois bem-vindo a Gayshin. Chegou na hora certa. Brilhou um dourado aí, gente. O que vai ser? Será que é Deia? Será que é Deia? Ó, um Codex de Favonias. Uma Falcão! Tudo que eu queria. Tudo que eu mais... Podia ser tudo. Mas escolheu ser a Falcão. Puta merda. Puta que pariu. Isso é pra nada.
Serve pra nada, Davi. Nada. Não vai servir pra nada. Nada, 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 nada. Serve pra absoluto. Não serviu pra nada, gente. Tá aqui, ó. Vou refinar. É isso que eu vou fazer. Eu vou refinar essa merda. É o que temos aí. Deixa eu ver. Aumenta, o ataque aumenta em 20%. Aumenta em 25%. Será que vale a pena? Porque ela serve. Realmente ela serve no Bennett e na Jean. Oh, ow! Where Where did that that come come from? from? Não, mas eu vou refinar mesmo, porque foda-se. Aumenta o ataque em 25%. Será que o ataque base? $865. Pois é aí, tá aí. Poderosíssimo. Muito que bem, gente. Tem aceso aqui. Ah, presentinhos. Conquistas. Ah. No ápice da performance. Muito bem, tem mais? Tem aqui. Circo do Super Florescimento. Ah. Dentro de 2 segundos. Ah, agora com o Neuvillete ficou fácil, né? Muito bem. Maravilha. O que tá aceso aqui? Quê? Ah, não. Gente. 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 Que gênio. Que genial. Tudo que eu queria. Como ninguém pensou nisso. Tudo pra mim. Gostou do sabor? Nossa, achei genial. Eu fico imaginando o brainstorm deles falando: nossa, vamos fazer uma coisa que os fãs vão amar. Vamos fazer um negócio que os fãs vão enlouquecer. O quê? Vamos fazer bolhas de sabão. E bora farmar para o nosso querido aqui. Vamos lá. Bora. Eu até que gostei. Ah, você quer que eu tire uma foto? Ah, não sei. Vou pensar. Vou escolher um lugar bonito. All right, amuse me. Amuse-me. Não, vou pôr a Raiden. Gosto da Raiden. The campaign begins. The campaign begins. Já terminei todas as missões de Arconte. Sabe qual cogumelo de farm da Narida? De cabeça não, pera aí. Esse aqui? Lotus? Ou não? Não, esse cogumelo... Não. Qual? Cogumelo? Gather. Nossa, demora mesmo. Bora.
Muito bem. Mais uma. Uso o Ascension Planner. Ai, que chique. Você usa? Eu acho muito chique vocês que usam isso. A gente vai na intuição aqui, na raça, seja o que Deus quiser. There is no escape. I see everything. Mas são ótimos esses recursos aí. Be sanctified. Bem sanctified. Não, é demais, né? Esse domínio foi pensado pro Neuvillete, pra pessoa ter essa experiência gostosa. Foi na última live que a gente terminou a 4.1. Meu Deus, que asa é essa no Neuvillete? Que crime! Ninguém fala nada? Por um planador aqui assim. Ou esse? Esse aqui. Ah, esse aqui é mais bonito. Ó! Ficou lindo! Shine down. Everyone hold hands. Sharing my knowledge. Stabilize. Bow your head. Isso aí. Silence. Muito bem. Só porque eu não tenho. Ah, não é nada, ela é linda assim. Vamos ver se nós temos agora o suficiente. Vamos lá, filosofia da igualité. Já que não vai ser nada. Ai, falta mais, gente. Falta mais. Então vamos ter que quebrar aí umas coisinhas. Não tava com uma dó de quebrar, mas vamos quebrar. A gente pode quebrar essa. E uma dessa. Pronto. E olha, depois de a gente ter evoluído ele, a gente tá com 13 milhões ainda. Claro que a gente vai cair horrores quando coroar, né? Mas ainda tá com 13 milhões. Vamos fazer mais um. Bora. Ai, nunca lembro onde é, peraí. Acho que eu vou skipar essa conta. Você tá doida? Por quê? Força do destino! Vamos lá. Cadê minha foto com as bolhas de sabão? Você quer com quem? Pode ser com o Neuvillete? Tirar uma foto bem bonita do Neuvillete. There is no escape. Hey, make yourselves a room. Gather. Let the mighty be humbled. Tome! Nossa senhora. Muito bem. Condensada. Muito bem, vamos lá. Nem pra vir um douradinho, né? Bota uns dourados aí, mihoyo, ajuda a gente. Olha que asa linda.
Nossa, combinou perfeitamente. Shine down. I see everything. Temple of Wisdom. The tides beckon. Muy bien. Tem aquelas que deram na Twitch? Não tenho. Ó, veio um douradinho. Só pedir que vem. Teve uma da Twitch também, super bonita. Stabilize. Here, my knowledge. Bow your head. É isso aí. Você tem uma rotação do Neuvillete. Vocês já aprenderam a rotação do Neuvillete? Você tem que dar primeiro o elemental dele, depois você tem que rodar com o grupo. Aí volta pra ele. Usa o ataque carregado daquela elemental que você soltou no começo, depois solta outra elemental e solta o burst. É uma loucura, gente. A do KFC é linda, eu não tenho. Um saco. There is no escape. Solidify. Bora, que eu não vou gastar um burst pra isso. Nossa senhora. É pouco poderoso. E com a Furina, então, o que, que vai acontecer? Olha, o Davi seguiu a gente. Obrigado, Davi, por seguir. A Narida vem na 4.4 mesmo? Não se sabe ainda, mas é muito provável. My apologies. Vamos lá. Ó, tudo molhadinho. I'll have justice. Cadê? Quantas eu preciso mesmo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7. Preciso de 7. Ah, vai dar pra fazer tranquilo. 7. Uhul. Não, a Raiden vem na 4.3, eu acho. Lá em dezembro mesmo. Acho, né, gente? A gente tá partindo tudo de um pressuposto aí. Ô, caralho! Ahá! 2 a mais até eu fiz. Perdi errei a conta. Tô coroada. Opa, se tem alguém que merece ser coroada é essa bicha aqui. Gastou todo o meu dinheiro. Levou todo o meu dinheiro. E esse aqui, eu acho que não merece, né? Acho que já é too much. Dano. Que dano? Tá ótimo. Vocês acham? Mas ele já tá bem danudo com 8-8. Vocês acham que eu devia deixar 9? Mas a mudança é de 1%. Acho que não vai fazer muita diferença, né? Acho que eu vou deixar assim por enquanto. Então é isso, gente. Tá delícia. Tá delícia nosso novilê. 62, 238. Com o sacrifício de Jade. Caçador das Sombras. C0. 10, 88. Sabores.
Conseguimos. E agora é a hora dela brilhar. É a hora dela brilhar, Brasil. Uma mulher. Exatamente. Falta um bicho desse aqui. Vamos matar? Water Vamos lá. comes in many. I cannot help but Que feel botar that 3 you coroas bringing nesse me dead, here gente? Vocês is estão some doidos? Não sort of an precisa, não vai assassination aumentar tanto o dano attempt. dele assim. Deixa eu levar a Deia e depois juntar dinheiro com a Furina. A foto da... Deixa eu matar ele aqui e a gente tirar uma foto bem bonita aqui dentro. Illusion Cheio de shattered. borbulhas aqui. Anyone hold hands? Gather! Settle down. Be sanctified. Muito bem. É isso aí. Vieram 2. Tá bom, você precisava de 2 mesmo. Deia. Subiu. Hey, this feels good. This feels good, right? Cinquentou, meu anjo. Ok, faltam 3 desses. Mas a gente já vai começar a farmar essa cria daqui. E aqui a gente vai upar esse nenê. Elemental de Praxis. Olha, tem um monte. E a gente pode aumentar esse nenê também um pouco. Né, que são os dois que aumentam. Esse aqui eu vou levar até o 6, esse aqui até o 9. Não quer bolha no deserto? Beautiful creatures. They are Então vamos pra Fontaine, que ele é exigente, gente. Um boy lindo desse tem que ser mesmo. E se fosse lindo desse jeito, ia ser bem exigente. Aqui então, vou soltar as borbolinhas aqui pra você, pera aí. Cadê essas borbulhas? Aqui. Ó. Gostou? Com minusculinho e tudo. Pronto. Muito bem. Agora a gente... Deixa eu ver os Praxis, quanto eu tenho, pera aí. Senão a gente já farma os Praxis dela agora mesmo. Que é isso aqui? Bicho novo? Praxis, tá aqui, ó. 44, 68, 12. Eu acho que é o suficiente pra ela, talvez. Acho que não, não sei. Vamos esperar, vamos ter paciência. Muito que bem. Deixa eu voar um pouco com essa asa linda. Olha que linda. Ai, finalmente você vai mandar uma sua? Ai, não acredito, gente. Tanto que eu esperei esse momento. O que é estabilizar 5 vezes? O que é estabilizar 5 vezes, Brasil? É isso? Nossa. Estabilizada. E aí agora a gente vai fazer as missões, gente. Vamos fazer as missões mundiais aí, as missões de mundo. E aí a gente passa para a quest do Neuvillete. Ué, como assim? Ah, tá aqui.
Eita. O segredo é não deixar o botão pra frente, é só soltar. Ali. Tem uma missão de mundo que passa na prisão e demora muito. Ah, já tem na prisão? Já atualizaram? Stabilize. Vamos fazer a do Neuvillete então, vai. I see everything. Make yourself Se o at povo home. está pedindo. Shine down! Silence. Pena que não dá pra levar o Neuvillete pra matar... Pra matar a Viviane. Não tá gostando, Dorinho? Tá achando chata? Esse sobe e desce de elevador? Os bichos derretendo! Dá dó, né? Fico com dó também. Vai lá, meu querido. Volte mesmo. Nossa, mas eu tô com calor. Que é isso? Tem que ligar o ventilador? Olha o Heinrich. Bem-vindo a Gayshin. Fiquei apaixonado no Razorley depois da quest. Você gosta de um homem inteligente. Um homem gostoso, cicatrizado. Que ele é cheio de cicatrizes, né? Você viu? Eu tive que ligar o ar depois de anos sem ter ligado ele. Bem-vindo. Bem-vindo de volta, ventilador. Lembra de mim? Lembra de mim. Falar com quem? Rabanete? Café com rabanete, é isso? Que quadro de mensagem? Pronto. Por isso. Sei lá. Toma isso aqui, ó. Pus veneno. Ah! Ele amou. Muito que bem. 12. E temos semanal aqui, mais completo de recuperação. Aproveita. Que? Que evento é esse? Ai, a gente não fez esse evento! Ah! Cadê esse evento? Colheita radiante. Vamos lá. Ah, não. Primeiro deixa eu pegar minhas recompensas. Ô, filha. Opa, aqui. Add Astra. Add Astra. Thank you for coming.
Astra. Beretão, Dona Fischl. Ih, tá fazendo ainda. E Add me conta uma Astra. coisa, Caterine, por que você tá estressada? Hum. Vamos ajudar, bora lá. Meu histórico de comissões, meu currículo. Para de falar e já me passa essa missão aqui logo de uma vez. Não gosto de puxar saquismo. Libera, minha filha! Como você fala, meu Deus? Pronto. Olha, Adrizinho! Assistindo você na TV. Ai, que delícia, gente. Tamo na TV. Cadê os negocinhos? Tá aqui, ó. Manda o coração da Mona. Adoro o coração da Mona. Ok, mission. Ah, é a do Neuvillete primeiro. Ai, meu Deus, é verdade. Olha como eu sou doida. Que é essa aqui, né? Dá pra ver até as rugas. Não tenho ruga, querida. Eu sou vampírica. Vá até o local de revisão preliminar. Não é aqui? O que tá acontecendo aqui? Gather! There is no escape. Settle down! Isso aí. Settle down. As minhas queridas pernas musculosas. Olha da Arkirken. Tô fazendo uma live cedinho, porque ontem eu não bebi, não saí, não fiz nada. Nada que me deixasse louco. Essa aqui não é a do Neuvillete? Ai, meu Deus, escolhi errada. Agora para me soltar disso, me solta, meu anjo, me solta, me largue. Eu tô o final de semana todo ficando louco. Ai, que saudades. Então qual que é a do Neuvillete, meu Deus? Qual que é a do Neuvillete? Aqui, cicatrizes no tempo. É. Vamos de Neuvillete encontrar o Neuvillete, claro. Drácula. O que essa pessoa tá dormindo no trabalho? Ah, não, tá lendo. Ó. Impostor. Wait, did I hear that right? Monsieur Neuvillete, are you sure you'd like to take over the case yourself? Yourself? That's right. Essa aqui é legal? Eu espero. Oh, but why? Technically speaking, cases like this... Neuvillete! Sabine! Hey there! What are you two talking... Ugh, Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to... This is completely unprecedented. How can we have the Udex acting like a private detective? I trust that you'd be able to work that out with how well connected you are, but I must apologize. So, what is it exactly?
A Melusine named Kiara received a threat. Kiara? Uma cantora? And then... That is all the information. I have no idea why you're so Ah. quick. Check the schedule in advance, and it seems like there aren't any trials. Thank you for understanding. I will even note she may have no interest in official affairs. Yes, understood. A Melusine tem personalidade. Judging from Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. I cannot tell you just yet. There could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate. Being so secret. It is not my intention to keep you in the dark. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the 400. Eudex of Fontaine and initiated a series of institutional Há reforms. 400 anos você tem essa cara linda? There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. Carol, a Melusine, and Vautrin, leader of the special They must have been amazing people. Indeed. Unfortunately, the reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political. The incident resulted in Carol taking her own life, and Vautrin being exiled. From then on, I've been especially careful. All Melusines used to live a secluded life away. I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to. Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that. I have nothing against the opinions of others, but the moment a it has already happened once. Even so, there's the guards, the Marechaussee Phantom, and the special security and... Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not. The political system of Fontaine is relative. However, since I am technically an outsider in Fontaine, a lot of trouble could be. Outsider? But aren't you the Chief Justice of I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other nations. Ah, é? Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I've lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why. Entendi. We have nothing to do with all the... Let's team up and Então onde você round up all nasceu? the bad... That does not sound like a bad idea. Oh, I will write my note of absence right away. Menina, agora ele tá falando abertamente com a gente, né? Ele se assumiu. Let us go. We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the Qual foi os situation. outros que a gente conheceu? Dragões primordiais. Hidro. Ele falou primordial Hidro ou ele falou elemental Hidro? Já coloquei o cano no R5. Arrasou esperando a Furina? Eu preciso fazer isso. Preciso farmar o meu. Apesar que minha Furina vai ficar com a Jade Cutter, né? Eu feels acho. like he doesn't truly belong here in Fontaine, but Paimon feels like he has a kinda skewed perspective on a lot of things. Cicatrizes no tempo. Nos lençóis desse reggae. You called yourself a fish out of water, right? But since you're the Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me to rephrase. As a dragon out of É assim que as empregadas tomam banho nas empresas. Ugh. That sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. Tava ouvindo o diálogo. Bora. O dragão Hidro e o Dendro. O Dendro é o Apep, né? Que a gente enfrentou. E o dragão Hidro é ele. Então outros que ele fala é só o Apep. Que o Asdarra não é elemental, né? I never thought I'd see him here. The weather's amazing today. Uhum. Kiara. Monsieur Neuvillete! And
You. Oh, I remember. Luciane Bennett. You're the traveler. Aw, she's a. Thanks for the call. I heard from Sidine that you received a threaten. A threatening letter. The letter fell through the crack Nossa, in my door ela as I was heading esqueceu. out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. Have you run into any suspicious? Suspicious-looking people? Look. Ah! Did you think? Nope. Ah, pff. Ai, meu Deus. Do you still have the letter with you? Oh, let's see. Found it. Now then, get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I... A simple threat. A Bettina. Neither the handwriting nor the content itself reveals anything about the writers. We can't rule out that Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back. Kiara, you should come with us. Sure. Wait, no. But you are being watched. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara with us around. Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. Ah, Don't worry, your Big Sis Paimon is super. All right. ela Let gostou. us go our separate ways for now. We'll take you to a lost place, right? Não, o que tá 100% é o mapa da 4.0. Da 4.1, tadinho. Aqui tá tudo 100%, mas aqui tá 13 e tá 5. A gente precisa... Essa semana a gente vai, ó, farmar pra Deia e descobrir Fontaine. Sabores, prazeres e tudo los demás. Let me think. One. Não, ainda não. two, Esse fim de semana a gente terminou as missões. I can remember. Estamos terminando, né? A gente fez todas as missões de Arconte, agora a gente tá fazendo o encontro com o Neuvillete, a missão dele aí. Carol, didn't Neuvillete mention her just now? That was more than 400 years ago. Why would Paimon be a big sister to you? My memory isn't that good. Ah, But Carol told me I could address others based on how I feel about them. ah. Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. Paimon, please. Hey, Traveler, did you hear that? O Neuvillete peidou. É, a senhora tava aprontando, se drogando por aí, bebendo. Strange. Hey, Love. E perdeu a nossa super live de encerramento da 4.1. These two. Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. Big Sis I Paimon. thought so. What brings ye? Did you run into any May I begin in... Of course. Of course. Passar. É, foi babado. Mas a gente fez Abismo também. No hazards detected. That was quick. I took a look around the shop. Neuvillete says that osmelazine, things like blood... All right. Now that, hear me out. Of course. Please wait a moment while I take your measurements. Hum? Like they get along, huh? What are you looking at? Is there really someone watching us? Shh. Ah lá. Silence! Chega bem discreta. Quem é a vagabunda que tá escondida aqui? Sai daí, meu filho. Não, você não tá escondido aqui, não tá escondido em lugar nenhum, né? Ah! Strange. Ah, a Bettina Polaroid! Ah! Charlotte, what are you doing? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent threat letter? What threat letter? This is starting to feel Ah. like interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. You want to interview? That's right. I'm not the only one, you know. But it's not an easy task to accomplish.
The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests. So imagine Ela é how maluca, né? surprised I was seeing him out on the streets today. Uma It paparazzi. seemed like you were investigating. Of course, I'll make I'm sure your to turn in my biggest manuscript to fan. him I'll for review. follow I you have my until principles, you and I'd never love publish an me. article without the consent of all parties. Yeah, we're doing it. I see. In exchange. In exchange. All right. What? Someone's targeting a cute. It just so happens that I did an interview with. I'll ask my colleagues about it. Who knows? But I gotta warn. Why? People care a great deal about Monsieur Neuvillete's each and every move. Anyway. Well, that was a nice chat. That was a nice chat. Clorinde, do nada. What do you think? The design looks pretty good, huh? I think it's great. Huh. It's very... Cloran, what are you doing here? It seems that you. As I Tá passed fazendo by aqui the que você não tá na minha Palais conta? Mermonia, I heard that Neuvillete was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have... I happen to have some time at the moment, and... Neuvillete. Leave this to me. Okay then. Pronto, deixamos na mão dela. Trocamos de babá. Fica aí com a babá. Eu descobri essa semana que nessa música paparazzi que a Gaga fala Papa Fucker Face. Não, não é em paparazzi, é Poker Face. Papa Poker Face, Papa Poker Face. Fa Poker Face, fa Poker Face. Oh, you're back. Is everything all right? Is everything alright? We ran into Cloran. She offered to help us protect. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. Os peitos dela chegam 10 minutos antes. We thought so too. Well, did you find any leads? I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara and major cases I've judged over the past decade. I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step by step. Grupo? Já que é um grupo. On the other, I could also analyze the conflicting interests of these major cases. They both. Don't worry. Don't worry. Thank you. Be happy. Seriously. Sobre Espina de Rosula. O que aconteceu? Apagou a luz? O pai da outra, né? Propina? O que é esse negócio maracharelato fantasma? Eu sou bem Little Monster, gente, como vocês podem perceber. Have you made any progress? Have you made any progress? We skipped through some of them, but there's so many documents. I would love to answer that question, but the truth is I've never made a precise calculation myself. If memory serves me right, there should be at least 100,000 cases. Ô, louco. The documents you see. Whoa, that's. That might be how it seems from another's perspective, but trials and if there are many documents here. Take a... All right. Let us take a break then.
Silêncio. Even the resting of the silence is making Paimon. Please pardon my lack of consideration. People rarely come to the Palais Memonia for matters outside. Would you like to have some drinks, perhaps? Ooh, drinks! Thank you! Paimon wonders what Neuvillete likes. He seems like the Água, ele vai person trazer um who monte de owns the água. entire winery. Aqui eu trouxe uma seleta coleção de águas. Ah! What's inside these glasses? It looks just like water. Água! An astute observation. It is indeed water. Que ótimo. Essa é Minalba. So it's just plain Essa old aqui é... Sei lá o nome de água agora. Since you're the chief This water is indeed very special. I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tivat, including Mondstadt's Cider Lake. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. Distinct differences exist between the waters of each area. You will appreciate... Really? Let Paimon try! Até aí tem gosto de nada. What do you think? Nope. How regrettable. Oh, It seems like you regrettable. still have a long way to go in Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty sure most... Oh, could it be because you're the Hydro Dragon? Hydro Dragon. Dragão elemental. Não é primordial. We are allowed to bring that up, right? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If... Sorry. Paimon was just curious. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things... Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns... In essence, I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. I lost many memories from the moment I was born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Tivat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable risk. Eita. True. Some of them have very... unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered, but there is one thing I've discovered along the way. Quais são? My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the Só o slightest Pepe idea eu what they conheço. mean. O Dendro. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior... Have you made any progress then? Perhaps, but I find such progress difficult to describe. As an outsider, that's why I'm quite thankful for this chat. Such opportunities are rare. Are we gonna continue reading these documents? I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. Water? Do you mean... That's right. The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel of countless memories and If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should... Perhaps we'll be able to find some new leads by sensing... Perhaps Vai we ter a should voz da go. Furina lá. Socorro! Aí chega lá na fonte. Põe o ouvido na fonte. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Bebe água mijada do rio. Ai, que nojo. Vamos lá. Bow your head. Monsieur Neuvillete? E bravo. Vai fofocando pra você ver. Fofoca aí, palhaço. I probably shouldn't disturb them. Looks like we got lucky today. There's hardly anyone around. What? Traveler, can you
voices from the fountain? Perhaps leave the investigation to me. I need you. A safe distance? Ô, Loki. Oh, it's glowing! Ô, louco. Muito tempo branco. Isso é de milhões de anos atrás. Olha o corte cinematográfico. Nossa, parece que tô jogando outro jogo. Essa câmera ia ser ótima, né? Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillete. Monsieur The Neuvillette? core fontaine. I understand your. Although I have I know. Not only can but a meaningful life. Oh, it's definitely Carol! the safest to just stay in the village. Nossa, ele tá há mais de 1000 anos com a mesma roupa. In truth, I've never really understood the purpose of my existence. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. I understand your confusion. I too came here for an answer to my questions about my own. Really? Could you tell us what the truth is? Many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to different identities and ways of thinking all contribute to. There aren't many suggestions I can share, because Oh, I see. I'm confident that we'll find them. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you. Huh? Is he the Yes? Do you. that stone-faced human? He didn't even bother to look at me when I. He Então is foi an ele. earnest man. There will be plenty of opportunity. Foi ele. Gente, pronto. Poderia nem tomar banho. Ele toma um banho primordial. Hello. Can I help with anything? Não. Thanks, but no need. Oh, Ah. Tomou um chega pra lá. I'm Carol. Get away from here! I'm calling the guards. Ah! Please, calm down. Hard to. Yeah, we should probably stay away. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, Go away! I'm not leaving. I won't let we join the Mare Chaussee Phantom and solve lots and lots of cases. We've never done it. Solving cases? With Neuvillete in cahoots with you. So tell Ah. me, how can you guarantee that you. Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Mare Chaussee Phantom, there have indeed been an increase in cases recently. Perhaps due to the shifting currents of conspiracy. Even the captain of the security patrol is on their side. How can two completely different species possibly coexist? Nossa. You heard that? Yeah, I don't understand. There have been rumors saying that you were born from calamity, and that you inherit. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. Monsieur Neuvillete said that we needed to. I still want to try a. Okay, Give them to me. you're. We'll hand them out. E vamos ver isso aí. Uma história sobre racismo. É, eu tô sentindo uma coisa assim. Literalmente. Pesado mesmo, não tava esperando isso não. Monsieur Neuvillete, what's this?
Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken... I think I'll pass. Hey, don't say that. It won't be long before Melazines begin living peacefully with the human. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. You block. Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very Please be on your guard. Yes, sir. Okay. Vixe. Essa história vai ter traição, vai ter destruição, tiroteio. Medal of Peace? Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillete, even with all our powers combined. Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there are rules even he must comply with in the political sphere. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the Assassinato. murder. Once we lay the blame on the Melazines as the person who brought... I guess you're right. Ugh, if he just left things the way they were... Ah, humanos sujos. Turn the murderer in! Melazines can't be trusted! That goes for Neuvillete too! Tadinhas. Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back. Clotaire, vou dar uma clotada na tua cara, palhaça. The results of the investigation are in. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. And she called me. A little investigation would have cleared things up. Ah, ela se Wait matou until por we'd isso? established the truth. The situation had rapidly escalated to a physical altercation. Captain Vautrin, should I present these results? There's no need. Notify the guards. Restrict access to... There's something I've never told Carol. I had a little sister named Delaria who passed. She's just like Carol in every possible way. And from the moment I met Carol, I knew that she'd be... Looks like she would... Yes, I should have known. Caralho, a bicha se matou mesmo, gente. Right now, there's only one thought on my... I understand, but Já I'm... morreu. Exactly why we need... I will take responsibility for everything. Passada. Passada, desolada. Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. Apparently, he resorted to personal measures to seek revenge for Carol, and settled the score with the group that I'm thinking... we should try our best to bail him out. Shh, keep it down! Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Neuvillette's most trusted subordinates. Besides, now that the old regime has been uprooted, Neuvillette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion. Que? Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way? Yeah, that's right! This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty? Monsieur Neuvillette. Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! Order! I acknowledge your arguments. Vautrin, your revenge could be seen as a form of justice. I understand your decision, which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal... Therefore, you will be... What? Guilty. It can't be!
Monsieur Neuvillete, please give the... Vautrin, Neuvillete, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Is this what justice means to you? Essa menina vale... Ah, era esse então do trailer. order. Since there have been no further objections, the oratrice will now deliver the final... According to the judgment of the oratrice mechanique... Goodbye, Monsieur Neuvillete. This all Goodbye. happened because of Carol's naive ideas. How can different speak... Tudo isso foi uma pira, nada é verdade, né? Imagina. Foi uma brisa que ele teve. Apologies, it seems like I tried my best to suppress the power of Hydro within myself, but it seemed due to my negligence. The overflow of emotions and memories must have... Wow. The Hydro Dragon. Anyways, the last time we came here, the Traveler only heard It is as you said. It is not only the fountain. I can sense emotions from all That sounds awful. but I rarely ever do anything like this. Emotions carried by water are always chaotic and disconnected. As an outsider, having my mind occupied with which ones? It's fine. I prefer not to speak of those memories. It was a coincidence, but perhaps it is. You should now understand why I believe there to be a conspiracy behind all this. Paimon, don't leave Paimon out of the conversation. Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I did not sense too much hatred towards me within its accumulation. However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, I don't know what caused this to happen, but it seems... Oh, didn't we... You've read about it. In that case, the resentment... Huh? What are you I was just Olha! about to look for you at the Palais And I hate is gonna hate, and I'm just gonna shake, 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 shake. You again. Is there something we can help with? Shake it off. heard some things. Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines. So I told the Spina di Rosula to keep an eye A out. for Spina di leads. Rosula. We've had unfamiliar... Thank you. Where did you hear about... The Chief Justice out on investigation. You talked to Kiara. So that's what... Indeed. Indeed. Anyway, The suspects who... We are planning to return... All right. Wait for my word. Ta-ta. Ta-da. Neuvillete. I have already considered that possibility. What is more important, I hope the same won't happen. Emoção de água mijada conta. Strange. Conta tudo. What are these people doing out on the street? Did something happen? Let's take a look around. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Vai lá, meu Even the querido. Chief Obrigado pela Justice is investigating in participation. person. Nos vemos amanhã na livezinha de amanhã. What? That's it! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. That's exactly what I wanted to say. The guards have already... Think about how much we owe them. Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. From If you now see any on. suspicious It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. Nope. We just... Have you had dinner yet? Why don't we... This isn't a good time to... Come on. Don't act tough. You shouldn't ever skip meals. I heard even Neuvillette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them... That's more like it. We should stand guard. Come and fight me instead, you... Have you heard? Even the special patrol came... Shh! Look! Isn't that Neuvillette? Looks like there's nothing to worry about. This is true. So... No, I should stay where I am. Let us stick to our plan and return. Parece que o povo agora gosta, né, das Melusine. Mudança, né? Mudou um pouco.
Me lembra uma história familiar. Familiar? Procure documentos suspeitos. Mas... The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the The list of involved suspects should be... What does it say? The principal offenders Domenico, Inika, Yuna, and others have been caught. Those with close connections or mutual interests with the offenders, but among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. So many names. Yes, there is something suspicious about it. It seems like he's closely related to the core members of... Monsieur Neuvillete, someone claiming to be from the Spina du... He said, and I quote, "We have located the suspect, their check..." Huh? How did Navia find Nossa, I too am for... foi rápido. Spina di Rosula resolveu já esse mistério? Ele é cheia dessas, né? De sumir, quando aparece, já aparece com tudo resolvido. Ali, a conspiração. Aí aparece o Neuvillete e ninguém vê nada, ninguém repara. These are the people who have had recent dealings at the Marechaussee Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Zandra, but I sent for some... Invite them over? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like... Yeah, it's our... but... Oh well, let's get... Yes. Correu! Oressa? Yes. Did you write that threatening letter? I did, but I was just... Orders from... Domenico. He was my Domenico. boss. I couldn't... Domenico. Where is he now? The fortress of Merope. Well, I'm afraid even the Spina would have... Looks like you'll have to make the trip yourselves. You've done more than enough. Leave the formalities for later. You should... If he really is... All right then. E vamos pra Fortaleza. Vamos lá encontrar o namoradinho. Vamos lá pro escritório. It's Monsieur Neuvillete. Olha os dois de novo. Welcome to the Fortress of Meropide, dear esteemed guests. We're back! Oh, and a greeting from none other than the Duke! This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the... Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the... É, eles vão direto ao assunto. Eles não gostam de preliminares. I do remember a thing or two about Domenico. Who does this guy... He once attempted. To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. He's got the same concerns we do. I'm concerned about this incident because... That's an easy one. Did I hear Meu someone Deus. say Melusine? What happened? Zizween! Yeah, and we're investing, really? Ah, é muito fofinha! Eu quero esse Juin. Well, that's great. But if the criminal's still... Ah, head nerd. Writhesly. Okay. Writhesly. I'll bring Domenico to you. Think of it as more a thanks for the trouble. Whoa. If Paimon were you here, Grace? Well, were I still a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur... But enough jokes. I'll look for... Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you... Aí eles podiam beijar logo. Please come with me to the infirmary. Ah, and watch your step. Ai, meu Deus. Será que eu teleporto? Arrasamos. Um beijo não matava ninguém, mas beija logo.
Adoro essa música do Batman do Tim Burton. Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? Ou enfermaria longe. Please rest here for a moment. Oh, and would and Paimon's not thirst is a warning sign that you're. I'll bring you some tea. Typical. Why aren't you two You noticed them too. The badges they wore on their familiar? But if both of you say so, let's go. That's not a bad idea. I will Olha! Imagina 2. Um em cada um. Vamos lá. Investigue a organização criminosa. Não, misteriosa. Oh, this? What's that? We have a very long history. We have never had many members throughout our history. No, helping each other is our purpose. Sounds like a pretty. But people won't give us. Interested in joining the mutual aid? If you'd like to learn more, here. A limpar, se exercitar, instruir, estudar e mamar. Muito bom, gente. Eu acho que vou fazer parte. Acho que eu vou me inscrever. You two look. It's the symbol of the. From what I've heard, it's based on something called a Medal of Peace. I've never seen one of those. The first president of all of us have a lot. Should have gathered enough information. Maravilha. Let's head back and talk to Neuvillete. Let's go back and talk to Neuvillete. Aqui. Did you manage to gather? The people who wore the badges belong to an organization. According to them, the badge's design was inspired by the. I personally crafted 2 of them myself. They were. Carol's medal was destroyed in a fire. The only one that. Oh, so the network. Monsieur Neuvillete, His Grace has requested your presence. All right. On the bottom of the situation. Vamos lá, bora. Vai ao escritório. Adoro os teleportes do PlayStation 5. Subimos? Aí tá na mesa, ela já pelado já. Cadê? Ah não, tá vestido. Allow me to introduce this fine gentleman. Why don't you explain everything to him? Neuvillete? Neuvillete? What do you want? Calm down. Merely, was it your idea to send that? Hassan has already confessed, so there is. That idiot! Let me ask this another way. It was your. Who is pulling your? What? You're not trying to frame me for something I haven't done. It's best if you realize the gravity of your situation. I assume your previous attempt to incite unrest at the fortress of Meripede has some. I admit I acted on impulse. I can do that. You see, we're all reasonable. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous. After making a few trips, I was suddenly approached by the Mare Chaussee Phantom. They accused me of smuggling prohibited, but I refused to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. And then you decided to take revenge on the Melazine? My initial target was Neuvillete. Everyone in the fortress of Meripede was declared guilty by him, after all. So they must more or less hold a grudge against him, right? If I could get them to strike... But for some reason, no one wanted to team up with me. That
mutual aid network in particular. In the end, I had to redirect my focus onto melazines to salvage. I recall that Kiara was the one who confiscated my goods for inspection. Mano, que So I asked, but the bosta. letter was in fact addressed to Essa. E eu pensando que era uma coisa inteligente, não, foi um grande de um idiota. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? Have you been in contact? No. Is it true that all members involved in this? Yes. Sijuin, please take him back to the detention center. So, Monsieur Neuvillete, you were concerned that there might be a... Yes. I experienced a similar incident in the past. And how long ago was... More than 400 years. 400? Thinking this. Time can change a lot of things. What do you mean? 400 years ago, you and the melazines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the melazines, people wouldn't just sit back and do nothing. Isso é. A gente viu. That's right. We saw lots of people standing. Monsieur Neuvillete, the melazines are a species you introduced to Fontaine. When people refused to place their trust in melazines, it was because they were still on the fence about you. For almost 500 years, you've conducted every trial with impartiality. You made people no longer have any reservations about you, and right now, your every decision will impact all of Fontaine. Paimon gets it now. No wonder no one wanted to join forces with... I am undeserving of such high compliments. From my perspective, it isn't anything special or worthy of praise. I'm simply fulfilling the promises I've made. It is unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower far exceed those of mine. As a matter of fact... There's no need to be so modest. You're no longer that outsider you were before. Even if you wish to investigate something... I must say that you've made a... Thank you for clearing my doubt. Huh? You're leaving? And so soon, too? Why not Não stay vai for a ficar cup of tea? pro... Eu me depilei à toa. Thank you for the offer. While some are here to redeem, the less time I spend here, the better. In that case, I'll have to insist. Please. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. I know. The guard was indeed deployed from the Palais Memornia's staff. However, as I mentioned earlier... Well, that makes things a lot easier. Hey now, don't let your Those from up there have a tendency to sympathize with others. However, down here, I'll have a chat with the guard and remind him to... I see no issues with... Great! That's one thing out of the way. The other thing was born from my own sense of curiosity. Yep. Neuvillete. I noticed the small gang as well when I first took over the fortress of Meripede. They were not great in number. I've looked into their founder, Vautrin, who once stood trial and was sentenced to imprisonment. According to existing documentation, Vautrin remained disciplined throughout his imprisonment. In other words, how he presented himself in prison was very different from... What? During his trial, I could sense that his feelings were complicated. He appeared... Perhaps he had been put... An act? Neuvillete and Vautrin had a close relationship as superior and subordinate. Eita. Vautrin must have known that the Chief Justice would make an impartial judgment. Thus, the more resentment he displayed, the clearer it would be to those present that you were upholding, and to those who had been sitting on the fence, Vautrin's act. Ele fez de propósito. Does anyone else have anything to say? Now, I don't have anything to say. Well then, let us head back. Nossa. Please, take care. Drácula, não! Vai lá, meu querido. Ó, mostra por mim. O que vai ser? Qual que é o menu? That trial is something I rarely bring up in conversation, but... I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to do something. But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I describe it? Surprise, relief, fear, and regret. But this blend of emotions has led me to finally understand some things. I would like to hear your thoughts too. What do you think of me? Eu? Paimon agrees with everything Risley said.
As Chief Justice, every single one of your trials, hey, What I really think is... Ele fala! Every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. That is indeed a As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. Por que ele não podia falar sempre? Since Beijinhos, some time ago, I Drácula! have begun to... These changes were not due to any specific... I will try to contemplate this further. Oh, huh? It's raining! Oh no, Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! Hmm? It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Que lindo. Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. Que monstro. The Fortress of Mirapede. It's a good place for me. A nave e o pai. He owes me so many answers. Neuvillete? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. Pela chuva que ele How can sente. two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. And one day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillete! The rainy season's almost over! The skies are supposed to clear in a few days! I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Olha que homem lindo. Ai, gente, me ensolarou todo. Is the matter resolved? Yep, we found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on... Oh, that's wonderful. Sorry for dragging. There's no need to apologize. Yeah, you didn't drag us in. We got involved. By the way... At the Palais Mermonia, more than 50 people offered to protect me. I was worried that the excess of protection... Well, now it looks like the dust has to celebrate this joyous occasion. I will consider it. Really? Of course. My schedule is full for the following weeks, but I should be available next month. Come up with questions during the intervening days, and I will answer them to the best of my ability. Yes! Now, if you'll excuse me, I must head back to... I hope it will assuage... Ele aceitou, viu, gente? É só pedir.
Você perde com jeitinho até o Neuvillete cede. Fica a dica da Bettina. Fica a dica da Bettina Polaroid. Melusine. Kiara. Tá dormindo? It's quite all right. And thank you too, Traveler and Big Sis Pie. Do you Thank you, remember Monsieur. Domenico? He was... Let me think. Uh, By the way, I saw Carol in my dreams just now. In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, Kiara, I can't remember what our dreams were anymore. I can sense your joy. Oh, I almost forgot. I promised to model for... Of course. See you next time. Tchau. See you next time. As Melusine é muito fofa. É isso, gente. Sabores. Muito que bem. E agora, por agora, é só isso, gente. Vamos encerrar nossa livezoca. Que eu tô com muita fome. E é possível que a gente tenha mais live aí mais tarde. É possível. Não vou dizer que é impossível. Hoje a gente fez aí os farmzinho, coroamos o Neuvillete, fizemos o encontrinho dele, o Abismo, olha quanta coisa boa. Foi tudo, eu amei. Uma livezinha matinal. Arias. Vamos ver quanto nós vamos finalizar aqui a nossa live. Estamos com 12.512.000. Não ficamos tão fodidos assim como eu pensei. Eu pensei que a gente ia descer lá pros 1.000, perder milhões. Mas ainda estamos com 12 milhões. Pra quem achou que ia ficar 100 milhões... Não sei de onde eu tirei que eu ia gastar 7 milhões com o Neuvillete. Talvez se eu coroasse tudo. Mas não foi o caso, né? Ainda bem. E aí, próxima live, a gente vai começar a farmar também para a Deiazinha. Esse item aqui, cadê? Aqui, esse aqui. Gordura. Tem dinheiro suficiente para pôr 3 coroas no Neuvillete. Eu tenho, mas não precisa. Não faz sentido. Tipo, não vai fazer muita diferença. E é muito recurso. Tome, cavé! Então é isso, gente linda! Espero que vocês tenham gostado da nossa livezoca. Se a gente não voltar hoje, tenham um ótimo domingo. E hasta mañana ou daqui a pouquinho.